Jó. Akkor neked viszlát. Akkor, hogyha ma itt van Dandelion, akkor vele is beszélgetünk. Hát Dandelion jó sok mindent lehet beszélgetni. Például beszélünk az emlékeinkről. What have you remembered? My own death. I saw that with my own eyes, as I've told you many times. Yennefer gave her life to save yours. I thought you might have remembered what happened afterwards. I mean, how the devil can you be here now? I hear you, I see you, you're breathing. I mean, you're just alive. Dandelion, I've had a flashback or two. I don't know everything yet. Jó. Tehát mesterként politikál előtt mi a megbízásod? So, Mr. Master Spy, what's new in the world of politics? Bard singing about anything interesting these days? Eddern's in trouble. Henselt and his great army are nearing the Pontar and will ford it and strike any day. Well, we haven't had a war in a long time. Like all little boys, he likes to play with his soldiers. But I don't think Kedwin will have an easy time of it. Eddern's borders are guarded by Saskia the Dragon Slayer. Who's she? Some mercenary? A peasant girl and self-proclaimed commander of something called the Edirnian Voluntary Militia. Fighting women and bards who play politics. These are strange times. Az biztos. Megtudtál valamit a gyilkosságokkal kapcsolatban? Information. Anything that could help me track down the Kingslayers. I only know gossip. Things folk have been saying since Demiven's death. People are throwing out blame left and right. One day it's the elves, another the Nilfgaardians, then it's Rivians. Let me guess. The suspects also include a Zerrikanian alchemist and a group of halflings. Bold theory, that. But the mob comes up with even better ones. Know what? Frankly, the most worrying effect of these assassinations is the chaos they've unleashed in people's minds. What do you mean? I mean chaos. People don't know what to think, who's good and who's evil. And these are tough times. Who knows what's going to happen? Igen, ebben van valami. Na. Mit írtál abban a jelentésben, amit Roachnak adtak? You gave Vernon a full report on Flotsam. Seen anything unusual around here? They've got some amazing women at the brothel. You should take a look. One of them. You know what I mean. A town like any other. It's got a harbor, an inn, and a stinking muddy river. That's what an ordinary man would say. But we poets also look into people's souls. And things are not good. I saw a robbery sanctioned by law. Town watchmen laughing as they confiscated goods, all the while talking about how they'd finally bring order to the town. I saw drunken thugs beat up an elf woman while no one even flinched. I know these things happen everywhere, but here, it's not motivated by hatred or misguided attempts at meting out justice. People are driven by cold calculation. They're always looking for opportunities to get a little richer. Jó, és akkor még ez az utolsó. I know you. I can see you're dying to ask me. What is it? All right, fess up. What happened to Foltest? Nem is vádoltak meg. Want to know the version that is yet to make it to Flotsam? The king died in mysterious circumstances. The Witcher Geralt, his sword covered in blood, was discovered standing over his corpse. Did you kill him? This'll stay between us, I promise. The killer escaped before I could get him. I'm being set up. So what are you gonna do? Run around swinging your sword hoping the killer walks into range? I don't have to. The killer's in the forest with the Squayatal, and he knows I'm here. We'll find each other. Geralt, please don't do anything stupid. Don't stick your neck out. If Loredo finds out you were involved in Foltest's assassination... Hát igen, akkor lehetséges, hogy meg fogunk halni, ha megtudja Loredo. Na, ki az, akivel még itt tudunk beszélgetni? Zoltán. Good to see you, Zoltan. What are you doing so far from home? It's a dog's life, Geralt, I'll tell you that much. You work your fingers to the bone for 6 years, you listen to the tirades of that old tyrant Breckenrig, you buy jewels. Then she breaks off the engagement. And there I was, learning a gavotte. Fuck it. Out of sight, out of mind. Farewell to Eudora, the forge in Novigrad, and all the world's Breckenrigs. I'm a plain merchant, and I've made my peace with that. Jó. Új fegyverek kelljenek, állást kaptál valakitől? How are you killing time in this hellhole? At present, polishing gems for Sheila de Tanserville. Requires precision, but it's well-paid work. Jewelry? Not quite. The sorceress is building a magical contraption. Spends her days staring at it. A regular magpie eyeing a cobber. But I don't think she's getting anywhere with it. Got so enraged one time she dashed a vase against the wall. Some temperament, those sorceresses, I'm telling you.
Az biztos. Az új fegyverek kellenek, ez lényegtelen, mert tudom, hogy hol van a fegyverkereskedő. Ez a formában maradtál lesz mindjárt, ez most a lényeges. You know someone named Cedric? Know him? We drank each other under the table last Saturday. I barely made it home. Where do I find him? Most times gazing at the forest from a tower near Lobendon. Strange bird, that one, but a heavyweight when it comes to drink. Thanks. Jó, beszélj Cedrickel, mindjárt beszélünk Cedrickel. Na, formában maradtál? How are those biceps holding up, Zoltan? Hard as a bull's bollocks. Arm wrestling's a dwarven pastime. We ought to try it sometime. I'll arm wrestle you anytime. Now even. Na igen, a játékba beletettek egy újfajta ilyen pénzkeresési módszert, ami nem más, mint a szkanderezés. Show me those bull's bollocks then. Röviden tömören arról van szó, hogy ott van az a picike kis szkanderérme, azt benne kell tartanunk abba a sárga mezőben azáltal, hogy az egeret nagyon-nagyon lassan csúsztatjuk. Ha ez mind sikerült, akkor nyertünk. Your hands like a vice. It wasn't easy. If you ever run into my old mates Yarpin or Sheldon, promise me you'll take them on. They'll be surprised. Profi szkander, flotsam. Keres szkanderezőket a fogadóban. Nem fog keresni, igazából a következő az majd a második fejezetben lesz, ami lényeges. Na! Look, people! Wonders and miracles! Jó. Kezd visszanyerni az The emlékeimet. massacre in Rivia. It came back to me. I remember. The angry mob murdering non-humans. A young boy with a pitchfork. Anything else? Death. Or a state close to it. I'm not sure. I felt life draining out of me. I was there. I arrived a moment later. Too late. Don't worry, Triss. They're only memories. We have bigger problems to tackle now. Something tells me that in recovering my memory, I'll find out a lot about what we're dealing with now. Minden rendben. How's it living with Roach's soldiers? Splendid. I know every shit joke that anyone's ever thought up. Plus, I've learned how to burp out the official title of the Emperor of Nilfgaard without reaching for beer. Shorty's told me about his 16 children, all named after Temerian troop divisions, and I know his nickname has nothing to do with his manhood. Nice to know that you care, though. Glad to see you in a good mood. I think I actually like them. They're good people. One of them even proposed to me. Who's the brave man? Sorry, that's a secret. And here I thought Roach's boys had an ounce of respect for me. Na ennyi. Ennyi meg az annyi. Mindenkivel beszéltünk, aki fontos volt. Nyomunk egy gyors mentést és kimegyünk. Na. Nem is mutattam még a térképet. Hát egy ilyen hatalmas nagy területen fogunk itt mi játszadozni. Igen, gyakorlatilag ekkora hatalmas nagy területe. Van itt Flotsamnak és a Flotsam körüli erdőnek. Illetve... elkezdjük akkor a küldetéseket. Amúgy, ha megnyomjuk a J gombot amúgy, akkor beugrunk ide a küldetések fülbe. Na nézzük csak. Amikben van egy kis pipa, az azt jelenti, hogy már elvégeztetett. A szörnyölő kard. Király gyilkosa, igen, a barikád melitele szíve, já. Ez ugye meg a prológushoz tartozik. Na, a szörnyölő kard az gyakorlatilag ugye arról szól, hogy Witcher... Geralt sarkanya, amint a Geralt már ezüstkardját szólította erősen, azzal a munkája összeszólíthatatlanul könnyebbé vált hősünk vérét teljes Witcher felszerelésben. Igen, ez akkor sikerül, ez a szörnyölő kard küldetés, hogyha valamilyen úton módon már van a birtokotokban egy ezüstkard. Hát mivel nekem már ugye volt az Iron Dight nevezetű ezüstkardunk, de ugye azt leraktam, beletettem a baládába, ezért ez a küldetés ez sikeresnek mondható. Na, megmutatom nektek, hogy hol van a... Arra kell amúgy menni, de egyelőre eljövök erre, mert itt lesz egy kis közjáték. Well, I had an inkling and it didn't disappoint me. It was a long voyage to this cesspit, but it's about to make sense. Voltest's killer, live and in person. How are you? Happy and healthy?
Can't complain. I am delighted, really. But you see, it's a long way back to Vizima, and I'd rather not dawdle. I lost a load of time looking for you. No reason to waste any more talking then. Bon voyage. Listen, Jester. You're worth more to me alive, but if need be, I will take you back as a corpse. You choose. All right. Give it a shot. Drop your sword and put your hands together, or I'll not vouch for what... Shut up. Go ahead. Try to kill me. No need to fear those witches! Yippee! I've got a turtle stone! Próbálj csak meg. Nem fog sikerülni, hidd el nekem. 4-4. Egy meg volt a 3-ból. Mindjárt 2 is meg lesz a 3-ból. 4-4. 4-4 szépen mögéd jövök és lekaszabollak. We've got a wanted man here! Grab him, boys! Nem. Na már csak egy nagyon pici kell beléd. 4-4. Hát kicsit átfestette, mint a falat. Na nézzük csak. Letartóztatási parancs. 4-4. Na nézzük csak. Kötél létre pafokokkal, jól van. De nézzük csak ezt a letartóztatási parancsot. Réviai Gerált. Tudassék mindenki számára, hogy Réviai Gerált, a Witcher, a királygyilkosság súlyos bűnét követte el, mert megölte Foltestet, Temeria királyát. Gyilkosságért és állurásért Réviai Gerált büntetése tűz általi halál. Elfogásáért busás utalomban részesül az, aki a hatóságnak szemét átadja. Aki a bűnöző fejét hozza el, annak a jutalom fele adatik. Aki megbízható és megerősített információval szolgálnak a bűnöző hollétéről, szintén jutalomban részesülnek. Vigyázat, a Witchernek fegyvere van és veszélyes. Tény. Ezek tények. Fegyverem van és veszélyes vagyok. Főleg, hogyha ilyen bunkók vannak itt. Itt van egy mellékküldetés. I don't know. Should we just walk up and ask him like that? Amit csak megmutatok. Ha! Greetings. A word, if you will. You see, we've created an alchemical substance and we wish to test it in Vizima, in a laboratory. Seeing as you're a witcher, we wondered if you'd be willing to test it in practice. In a year or two, given the occasion, you could visit us in Vizima. We'd examine you and reward you generously. We need to study its long-term effects. We can't say more. Are you in? Röviden, tömören, ez a mellékküldetés, hogyha elfogadjuk, akkor meg kell innunk egy főzetet, amit ezek adnak, és majd a harmadik felvonásban lesz ez majd érdekes, úgymond, mert a szer, amit adnak, olyan szinten nem hatásos ránk, mert immunisak vagyunk bármilyen hülyeségre, amit ezek adnak. Szóval itt gyakorlatilag eldönthetem, hogy a harmadik fejezetben én ezt a mellékkültést meg akarom-e csinálni, de ez az oka megcsinált ezt a mellékkültést, én viszont ezzel nem akarok tökörészni, mert nem annyira fontos, és nem kapunk annyira jó cuccokat a végén. No way. That's not helpful. We'll try someone else. A másik, hogy nem vagyok egy kísérleti patkány. Jó? Witcher vagyok. Azért nekem is vannak érzéseim. Na, és akkor itt található a helyi kovács. Hey, boys. Look who's graced our smithy. That titan of the art of smithing can't hear us. Busy. Work's a blur in his hands. And how are you, Witcher? Things working out for you? Nice workshop. Bah, it's no workshop, just a simple forge. But thanks for the compliment, both in my name and the master's. So how can we help you, eh? Nos, lehetne vele kockázni is. Witcher 1-ben rengeteget kockáztam. Rengeteg pénzem felhalmozódott, itt nem fogok kockázni. 2 alkalommal fogunk kockázni, de azt is csak azért, mert a történet megkívánja. Amúgy nem fog mással kockázni. Ez a kész is nekem egy tárgyat, ez fontos, ezt majd később fogom nektek megmutatni. Most az üzletelési része az, ami engem érdekel. Hiszen van itt egy ezüstözött kard. Ez 304 orembe kerül. Ezt, hogyha valaki akarja, ezt megveheti.
Én is általában meg szoktam venni, amikor nem használom a mentett állásokat, illetve amikor nem használom az Iron Dite-ot. De most azt hiszem, hogy most ezt nem fogom alkalmazni. Mivel egyelőre nincsen rá szükségünk. Nos, az lesz elsősorban, hogy megmutatom nektek azokat a helyeket, amik fontosak úgymond a végigjátszás során. Lehet itt ebben a városkában találni, tehát igazából megmutatom azokat a kardokat és a kardoknak a megtalálási helyét, illetve beszerzési helyét, aminek következtében erőssé válhattok ebben az első felvonásban, első fejezetben, és gyakorlatilag az első fejezetet úgymond nem is kell, tehát könnyedén végig tudjátok nyomni, és nem is kell több fegyvert összeszednetek. Ez viszont nekünk ide ki kell jönnünk. Where might you be going? What kind of question is that? Anyway, know where I can find an elf named Cedric? Don't get involved in this. Igen. The merchants are paying good money for killing the beast. Coin is never the most important thing. Maybe, but it's still pretty useful. I don't trust her. Sheila? Why not? She's a powerful sorceress, dangerous to her foes, even more dangerous to her friends. I know you don't like her. Any specific reason? I'm just trying to warn you. Thanks. I guess I'll have to ask her. How? We're going hunting together, right after I find Cedric. Well, then let's go see him. He should be at the top of his observation tower. Ez így van, amúgy ott van fönt, ott pont Geraltnak a buksja fölött, az ott Cedric. Oda kell nekünk szépen felmászni, és most föl is mászunk szépen oda. Elsősorban. Szépen lassan. Cedrictől fogunk vásárolni 4 darab bombát, és a 4 darab bombával elkezdjük az egyik mellékküldetést. In Belk. It'll be nearly a year now. Moril would delight in a day like this, Saharan. Enjoy the memory of her. Don't wallow in the longing. I try. I do. But I cannot believe all the bad blood this disappearance has bred. Don't let other Shay poison your memory of her. Hatred is but an outlet for helplessness. Thank you, Cedric. Vafail. Vafail. Ott az a tünde, az majd egy kicsit később fog majd úgymond fontos lenni a történet szempontjából. Are you Cedric? Who asks? Geralt of Rivia. Ah, the Witcher. And? Triss Marigold. Lovely scent, Triss. Cedric, look at me. What do you want, Geralt of Rivia? Hú, na itt jó sok mindenről lehetne beszélni. Igazából ezeket most mind itt megmutatom nektek, mert amúgy fontos. What are the Scoia'tael fighting for? Do you ask about the old ones, who hoped to restore our race to its previous glory? Or about the young ones, who fight for survival and out of suicidal revenge? Jorvith's warriors. Which mold do they fit? They believe they are still independent, and that there is but one just way to view their cause. In truth, however, they're but a shadow of the Enshay's former glory. They cling to delusions to the very moment when a sword or a noose ends their life, or until they realize the truth themselves, which is, I believe, the worst. Jó, amúgy ki vagy te? I aim to kill the Karen. Heard you might be able to help. That depends on the sort of aid you seek. I need information. We should have killed it years ago. Now I don't know. The beast has become too large for the riverbed, and it has strange growths on its tentacles, extremely thick skin. Previously, it inhabited a swamp along one of the Pontar's tributaries. Completely wild terrain. Even the Scoia'tael don't venture there. You should go see the wreck of the boat it recently sank. Inspect any traces it's left. See the destruction. Where's this wreck? Venture south into the forest, then turn east toward the river.
you'll find the ruins of a bridge erected long ago by the Enshe. The wreck lies at their foot. Thanks, Cedric. Na, az a hajó is fontos lesz.